اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. Every year Nasiruddin Day is celebrated in Turkey with great pomp and show. ہر سال ترکی میں یوم نصیرالدین بڑی شان و شوکت سے منایا جاتا ہے. The age in which he lived is not exactly known. زمانہ جس میں وہ رہتا تھا ٹھیک طور پر معلوم نہیں ہے. There are even doubts about the country of his birth. اس کی پیدائشی ملک کے بارے میں بھی شکوک ہیں. The Iranians claim that he was an Iranian. ایرانی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایک ایرانی تھا. The Turks have their own claim. ترکوں کا اپنا دعویٰ ہے. The latest claim is that of the Russians. تازہ ترین دعویٰ روسیوں کا ہے. Who said that he was born in Bukhara. جو کہتے ہیں کہ وہ بخارا میں پیدا ہوا تھا. Whatever his place of birth and nationality might have been. اس کی جائے پیدائش اور قومیت چاہے کچھ بھی رہی ہو. The fact remains that his anecdotes are famous all over the world. حقیقت یہ ہے کہ اس کی حکایات دنیا بھر میں مشہور ہیں. Several volumes of stories about Nasiruddin have been published in England. نصیرالدین کے بارے میں کہانیوں کی کئی جلدیں انگلستان میں شائع ہو چکی ہیں. A translation of stories relating to the funny situation of his life. اس کی زندگی کے مضحکہ خیز پہلوؤں کے متعلق کہانیوں کا ایک ترجمہ has been published in Chinese. چینی زبان میں شائع ہو چکا ہے. In Russia a novel has been published about the life of Nasiruddin. روس میں نصیرالدین کی زندگی کے بارے میں ایک ناول شائع ہو چکا ہے. Several volumes of his stories have been published in Urdu and Pashto. اس کی کہانیوں کی کئی جلدیں اردو اور پشتو میں شائع ہو چکی ہیں. They are often repeated by the people. لوگ اکثر انہیں دہراتے ہیں. The stories of Nasiruddin are popular. نصیرالدین کی کہانیاں مشہور ہیں because they deal with the experiences of day to day life. کیونکہ وہ روزمرہ زندگی کے تجربات سے متعلق ہوتی ہیں. He had been a tailor, a merchant, a doctor and a judge. وہ ایک درزی، ایک تاجر، ایک ڈاکٹر اور ایک منصف رہ چکا تھا. He had traveled widely. وہ دور دراز تک سفر کر چکا تھا. Here are a few amusing stories about Nasiruddin. یہاں نصیرالدین کے بارے میں چند مزاحیہ کہانیاں ہیں. Nasiruddin requested a friend named Jalal to accompany him on a journey. نصیرالدین نے جلال نامی ایک دوست سے اپنے ساتھ ایک سفر پر جانے کی درخواست کی. Only on one condition. صرف ایک شرط پر. said Jalal. جلال نے کہا that you lend me your cloak because mine is worn out. کہ تم مجھے اپنا چوگا دو کیونکہ میرا چوگا گھسا پھٹا ہے. نصیرالدین gave a new and very fine cloak to Jalal. نصیرالدین نے جلال کو ایک نیا اور بہت عمدہ چوگا دیا. On the way Nasiruddin met another friend. راستے میں نصیرالدین ایک اور دوست سے ملا and said to him. اور اس سے کہا Sir, meet my friend Jalal. جناب میرے دوست جلال سے ملیے. The cloak that he is wearing is mine. چوگا جو اس نے پہنا ہوا ہے وہ میرا ہے. When the friend had left. جب دوست روانہ ہو چکا تھا. جلال protested. جلال نے احتجاج کیا. Why did you tell that man that the cloak was yours? تم نے اس آدمی کو کیوں بتایا تھا کہ چوگا تمہارا ہے؟ نصیرالدین promised. نصیرالدین نے وعدہ کیا that he would not repeat the mistake. کہ وہ یہ غلطی نہیں دہرائے گا. As they proceeded further. جو وہ مزید آگے گئے and visited another friend at his house. اور ایک اور دوست سے اس کے گھر میں ملاقات کی. نصیرالدین introduced his friend thus. نصیرالدین نے اپنے دوست کا اس طرح تعارف کرایا. Here is Jalal. یہ جلال ہے. An old friend of mine. میرا پرانا دوست. The cloak that he is wearing is his own. چوگا جو اس نے پہنا ہوا ہے وہ اس کا اپنا ہے. جلال became furious. جلال غضبناک ہو گیا and warned نصیرالدین not to speak a word about the cloak. اور نصیرالدین کو چوگے کے بارے میں ایک لفظ بھی بولنے سے خبردار کیا. When they visited another of نصیرالدین's friend. جب انہوں نے نصیرالدین کے ایک اور دوست سے ملاقات کی. He introduced his friend. اس نے اپنے دوست کا تعارف کروایا. Meet my friend Jalal. میرے دوست جلال سے ملیے. The cloak that he is wearing. چوگا جو اس نے پہنا ہوا ہے. Oh, I'm not supposed to say a word about it. Oh, میں اس کے بارے میں ایک لفظ بھی کہنے کا تصور نہیں کرتا. A farmer brought a letter to Nasiruddin. ایک کسان نصیرالدین کے پاس ایک خط لایا and requested him to read it for him. اور اس سے وہ اپنے لیے پڑھنے کی درخواست کی. Nasiruddin wanted to be excused saying. نصیرالدین یہ کہتے ہوئے معذرت کرنا چاہتا تھا that he could not do so. کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا because he was illiterate. کیونکہ وہ ان پڑھ ہے. The farmer said. کسان نے کہا You are wearing such a big turban. تم نے اتنی بڑی پگڑی پہنی ہوئی ہے and still cannot read a letter. اور پھر بھی یہ خط نہیں پڑھ سکتے. نصیرالدین placed his turban on the head of the farmer and said. نصیرالدین نے پگڑی
किसान के सर पर रखी और कहा, नाउ यू हैव द टर्बन ऑन योर हेड, अब पगड़ी तुम्हारे सर पर है, रीड द लेटर, खत पढ़ो। नसीरुद्दीन had two daughters, नसीरुद्दीन की दो बेटियां थी। One was married to a farmer, एक किसान को ब्याही हुई थी। The other to a brickmaker, दूसरी एक ईंट साज को ब्याही हुई थी। One day both of them came to see him, एक दिन वो दोनों उससे मुलाकात करने के लिए आई। The farmer's wife said, किसान की बीवी ने कहा, My husband has just sown a crop of wheat, मेरा हावंद अभी अभी गंदम की फसल बो चुका है। If it rains, अगर बारिश हुई, he will buy me an ornament, तो वो मुझे जेवर खरीद कर देगा। The other said, दूसरी ने कहा, I hope it does not, मेरी ख्वाहिश है कि ये ना हो। My husband has just made a large number of bricks, मेरा हावंद अभी अभी बहुत बड़ी तादाद में ईंटें बना चुका है। Which are ready for baking, जो पकने के लिए तैयार हैं। If it does not rain, अगर बारिश न हुई, he will buy me an ornament, तो वो मुझे जेवर खरीद कर देगा। नसीरुद्दीन said, नसीरुद्दीन ने कहा, I can pray for either of you, मैं तुम में से किसी एक के लिए दुआ कर सकता हूँ। But I do not know, लेकिन मैं नहीं जानता for which one I should pray, कि किस एक के लिए मुझे दुआ करनी चाहिए। Once thieves entered नसीरुद्दीन's house, एक दफा चोर नसीरुद्दीन के घर में घुस गए। He hid himself in a cupboard, उसने खुद को एक अलमारी में छुपा दिया। The thieves after ransacking the house, चोर घर की तलाशी के बाद reached the cupboard and opened it, अलमारी तक पहुंचे और उसे खोला। They asked him, उन्होंने उससे पूछा, why he was hiding himself here, उसने खुद को यहाँ क्यों छुपाया हुआ है। नसीरुद्दीन आंसर, नसीरुद्दीन ने जवाब दिया, because of shame, शर्म की वजह से, that there is nothing worthy of you in my house, कि मेरे घर में आपके लायक कुछ भी नहीं है। One day नसीरुद्दीन was riding his horse, एक दिन नसीरुद्दीन अपने घोड़े पर सवारी कर रहा था। The horse took flight, घोड़ा बिदक गया, and started to gallop, और सर पर दौड़ना शुरू किया। A person asked नसीरुद्दीन, एक शख्स ने नसीरुद्दीन से पूछा, where he was going so fast, वो इतनी तेजी से कहाँ जा रहा है। Do not ask me, मुझसे मत पूछो, ask my horse, मेरे घोड़े से पूछो। He replied, उसने जवाब दिया। Once नसीरुद्दीन was very angry with his wife, एक दफा का जिक्र है, नसीरुद्दीन अपनी बीवी से बहुत नाराज था। His wife asked him to go out and walk on the road, उसकी बीवी ने उसे बाहर जाने और सड़क पर चलकदमी करने को कहा। When he had walked for 2 days, जब वो 2 दिन तक चलकदमी कर चुका था, he met a man going towards his house, वो अपने घर की तरफ जाते हुए एक शख्स से मिला। नसीरुद्दीन said to him, नसीरुद्दीन ने उससे कहा, when you reach my house, जब तुम मेरे घर पहुंचो, please ask my wife, बराए मेहरबानी मेरी बीवी से पूछना, whether I should continue walking, आया मुझे चलकदमी जारी रखनी चाहिए। Someone asked नसीरुद्दीन about his age, किसी ने नसीरुद्दीन से उसकी उम्र के बारे में पूछा। He answered, उसने जवाब दिया, 3 years older than my brother, अपने भाई से 3 साल ज्यादा बड़ा। How, the man asked, कैसे, आदमी ने पूछा। My brother told someone, मेरे भाई ने किसी को बताया था, that I was 2 years older than him, कि मैं उससे 2 साल ज्यादा बड़ा हूँ। Since 1 year has passed, चूंकि 1 साल गुजर चुका है। When he said that, जब उसने ये कहा था, it means, इसका मतलब है, that now I am 3 years older than him, कि अब मैं उससे 3 साल ज्यादा बड़ा हूँ। If I grow at this rate, अगर मैं इसी शरह से बढ़ता रहा, I shall soon be his grandfather, तो जल्द ही मैं उसका दादा बन जाऊंगा। नसीरुद्दीन went to see a rich man, नसीरुद्दीन एक अमीर आदमी से मुलाकात करने के लिए गया। Give me some money, मुझे कुछ पैसे दो। He requested, उसने दरख्वास्त की। The rich man asked, अमीर आदमी ने पूछा, why, क्यों। I want to buy an elephant, मैं एक हाथी खरीदना चाहता हूँ। If you have no money, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, you can't afford to keep an elephant, तो आप एक हाथी रखने का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते। Replied the rich man, अमीर आदमी ने जवाब दिया। I came here, said नसीरुद्दीन, मैं यहाँ आया था, नसीरुद्दीन ने कहा, टू गेट मनी, पैसे हासिल करने के लिए, नॉट एडवाइस, मशवरा नहीं। नसीरुद्दीन क्लाइम्ड इनटू समवन्स किचन गार्डन, नसीरुद्दीन किसी के सब्जियों के बाग में घुस गया। एंड स्टार्टेड फिलिंग अ सैक विद एवरीथिंग, और हर उस चीज से एक थैला भरना शुरू कर दिया। दैट ही कुड ले हिज हैंड्स ऑन, जो उसके हाथ में आ सकती थी। अ गार्डनर सॉ हिम, एक माली ने उसे देखा। एंड केम रनिंग, और भागता हुआ आया। What are you doing here? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? He said, उसने कहा, I was blown here by a wind, मुझे यहाँ वहाँ उड़ा के लाई थी। Replied नसीरुद्दीन, नसीरुद्दीन ने जवाब दिया। And who uprooted the vegetable? और सब्जियाँ किसने उखेड़ी? Asked the gardener, माली ने पूछा। I caught hold of them to stop myself being swept along, हवा में खुद को उड़ जाने से रोकने के लिए मैंने उन्हें पकड़ा था। And how comes it? और ये क्या माजरा है? That there are vegetables in the sack,
کہ تھیلی میں سبزیاں ہیں. دیٹ از جسٹ یہی بات ہے وٹ آئی واز ونڈرنگ اباؤٹ جس کے بارے میں حیران ہو رہا تھا. وین یو انٹرپٹیڈ می جب تم نے مداخلت کی. نصیر الدین سیڈ نصیر الدین نے کہا. A neighbor called on نصیر الدین ایک پڑوسی نے نصیر الدین سے ملاقات کی and said اور کہا I want to borrow your donkey میں تمہارا گدھا ادھار لینا چاہتا ہوں. I am sorry مجھے افسوس ہے. said نصیر الدین نصیر الدین نے کہا but I have already lent it out لیکن یہ میں پہلی ادھار دے چکا ہوں. As soon as he had spoken جو وہ بول چکا تھا the donkey bred گدھے نے ڈینچو ڈینچو کیا. The sound came from نصیر الدین stable آواز نصیر الدین کے stable سے آئی تھی. بٹ نصیر الدین لیکن نصیر الدین I can hear the donkey in there میں وہاں گدھے کی آواز سن سکتا ہوں. The man said آدمی نے کہا. As he shut the door in the man's face جو اس نے آدمی کے سامنے دروازہ بند کیا. نصیر الدین said with dignity نصیر الدین نے شان و شوکت سے کہا A man who believes the word of a donkey in preference to my words ایک شخص جو میرے الفاظ کے مقابلے میں گدھے کے الفاظ پر یقین کرتا ہے does not deserve to be lent anything کوئی چیز بھی ادھار دینے کا مستحق نہیں ہے. Thanks for watching. Do subscribe for our encouragement. Have the best of luck. God bless you.